Hello. You might be wondering, how's this gonna work? Learning Japanese only through Roblox is definitely not a sustainable way to learn a language. We have to allow ourselves to have a colorful palette to choose from, especially in language learning. And also, having fun is 日本 important. 人と同じぐらい。日本人と同じくらい。なるほど。じゃないよ。Before I get into the Roblox part, I'm gonna use different resources to make sure I get some input. And then you'll see if learning Japanese through Roblox is possible. なんか日本語の単語教えてくれますか？The first resource is this software called Anki. It's a program that helps you remember and retain information using spaced repetition. It spaces out these virtual flashcards you review over time, and it makes it easier for information to stick to your long-term memory. Superficial. What does this word mean? Oh, okay. Do I think I'm familiar enough with this word so I don't have to see it again for a set period of time? If I do, then I'll press good. Oh look, what does that word mean again? It means existing or occurring at the surface. Oh yeah, I remember that. I'm gonna press good again because I'm already familiar with this word and I don't need to repeat it over and over again because it's already in my long-term memory. Alright, so I have a lot of decks here. We're gonna ignore the first two, and what's important is this one. This is the main deck that I use to memorize vocabulary. これから日本語で話したいと思います。彼はもう帰りました。帰りました。大変ね、漢字。Alright, from now on, from the things that are highlighted in blue, they're the things I need to memorize or learn. And if I already understand, then I'll press good instead of again. 父が本をくれました。くれましたって receive なの？くれる。父が本をくれました。やったやった。父が本をくれました。In the speakers group. わかった。もらう。もらうって receive。じゃあ、くれたともらう何が違うの？ I'll try and write it down. くれました。and もらいました。なんかこの文で、shoulder でしょ？彼は私の肩を、違う。この文で、読み方は、方。彼は私の方を見ました。He looked my way. 彼は私の方を見ました。いやーよかった。ほらなんか暗記のアプリのこと文と単語を繰り返するから覚えることが簡単になるです昨日母と話をしました。やった。でも長いよね。なんかこの暗記のセッションゆっくり言ってください。日本語楽しいよ。これがこの街で一番高いビルです。次の方どうぞ。47 minutes 長いよね。The MoeWay is a website to learn how to learn Japanese properly. I'm not from an English-speaking country, but I'm fluent in English because I immersed in the language as a kid, letting my brain pick up the language naturally. The MoeWay is a thoroughly put-together guide on how to do this with Japanese. I read the guide for a good 1 hour combined with some reading practice it told me to do. Why many people fail to learn Japanese? Many people have simple problems with traditional methods. A Japanese learner following a traditional study method. You can't just stay in the baby pool to leave your beginner resources as soon as possible because in reality, you will never be ready until you actually start engaging with the real language and get yourself used to it. 喧嘩が始まりました。かわいそう頑張って。その時、冷たい風が吹きました。Both Anki and the MoeWay are very useful tools for immersing in Japanese. And I've read that the key to be good at speaking or outputting is to have already consumed or inputting a vast magnitude of your target language. But, as the title says, I wanted to see if I can learn something from talking to people in Roblox. なんか日本語の単語教えてくれますか？日本語の単語。じゃあ一番大事な単語1日で。なんだろう。ちょっと待ってね。わかった。じゃあもう一つ質問けど、日本語上手くなれば一番いいの方法は何ですか？デュオリンゴ。デュオリンゴそうなの
じゃないよね。デュオリンゴいいよ。何か経験がありますか？経験デュオリンゴでなんか何を勉強するの？英語。日本語の単語を教えてくれませんか？うちも日本語わかんないよ。今日本語喋るじゃん。ちょっとだけ喋れるんだけど。なるほど。sorry。大丈夫、大丈夫。謝らないで大丈夫。日本語わからないですよ。今日本語喋るじゃん。I don't speak Japanese。サブルさんこいつの日本語めっちゃペラペラだよ、本当に。サブルさん任せてはい、なんでしょう。ね、大丈夫？ごめんなさい。みんなおかしい。すいません。いますか？ Hello。日本語の単語教えてほしいんじゃないの？日本語あんまりペラペラじゃないから。いや、うまい。違うよ。なんか上手くなりたいから。いや、もう十分うまいっしょ。まあ足りないよ。No。俺より日本語うまい。俺と同じくらいだ。日本人じゃん、絶対。テイラさんは。いや、日本人。日本人と同じぐらい。日本人と同じぐらい。なるほど。じゃないよ。いや、同じ。俺と一緒。単語足りないよ。じゃあ、一番便利な単語は何ですか？なんかセイラさんが知ってるの。ジャパンでそうそう。知らんけど。For example、この服かわいい？ Yes、かわいい。知らんけど。知らんけどってなんかわかんないの感じでしょ？じゃないの？私はそう思うけど、でも、なんていうの？曖昧？ Do you know 曖昧？わかんない。曖昧 is okay。翻訳出してあげる。vague. Now, over here, this person that I met along the way had something very good to say about language learning. To gather up your vocabulary, the best way is, of course, once again, immersion. The takeaway that I got from trying to use Roblox VC to learn Japanese is that input is really important because even if you try to ask for new vocabulary, your brain won't naturally pick it up. You gotta let the information be processed through exposure, to the language, and then your output or speaking skills will 得意になる。知らんけど。